beautiful flowers, just simple flowers. Tulsi Devi has the most beautiful flowers. We cannot understand your question. У Туласи Деви самые красивейшие цветы, мы не можем понять этот вопрос. The soft, sweet flowers, the manjaris that Krishna likes so much, then we can understand very special flowers. Мягкие, красивые, Кришна очень их любит. And so fragrant, once offered to the lotus feet of the Lord, then even the 4 Kumars, completely self-realized souls, they were captured by that and brought to the world of devotion. Ну, насколько я понял смысл, то, что как бы даже 4 кумаров, когда предлагают Туласи, они как бы были... Ну, привлеклись, даже 4 кумаров привлеклись. Да, да. So we do not accept your question. Мы не принимаем ваш вопрос. However, there are many flowers in the garden, and these flowers, and really so beautiful. There are some flowers here just near the side door where we take prasadam, which are purple in color, and you can say quite ordinary flowers, quite simple flowers, but so beautiful. Every time I walk by, I look at those flowers and think, such beauty has come out of mud just by the element of life. Как бы там ни было, среди нас растет очень много красивых цветов, можно как бы выйти и уже увидеть. Вот, и буквально из земли, как бы из грязи появляются такие красивые цветы. And here in the garden, many things amaze us, but in the same earth, all this, how long ago? 2 months ago, 6 weeks ago, it was just mud, brown earth. And now from the same earth, then we have strawberries, we have, well, the chilies, well, they're growing, but the strawberries, we've got the chilies, we've got the peas, we've got flowers, we've got the shark, the vegetables. From the same earth, you're getting chili and you're getting the fragrance of the flowers and strawberries. So all of this is coming from mud, just from earth, but by the variety of the jiva soul. И буквально пару месяцев назад здесь на Вилаговинде была буквально земля, везде земля и ничего кроме земли. Но сейчас из этой земли появляются и клубника, и чили, и разные цветы, и разные овощи, и много чего всего. And also Krishna is giving us Tulsi Devi too, putting that devotee soul, giving that opportunity, that plant form, apparently plant form, putting that particular jiva soul, a devotee, already a devotee, into the Tulsi plant. И также Кришна нам предоставил возможность такую, что вот в растении Туласи он посадил душу преданную, и у нас есть такая возможность как бы выращивать именно преданную. And you all do gardening. I saw how affectionately and how industriously you grow in your little greenhouse there, and also in the rows that you dig as soon as the snow melts. And you know that we can talk to the plants. The plants have got life. We tell them that they're growing for Krishna, and we can reciprocate. We can feel something, that they also feel something. So all plants have life, but Tulsi is the devotee life. Ну, вы также знаете, вы выращиваете много чего у себя, и Махарадж об этом знает, и как только у вас сходит снег, так вы сразу выращиваете. Вот, но в Туласи вот конкретно присутствует душа преданной. And in general, we are telling the plants, because we had also the pumpkins here, were in the seeds, and then every day
Munindra saying, oh, you must call to the pumpkins to grow, because it seemed like they're not going to grow. And then each one they came up, and we're telling those pumpkins, you need to use your life because you're going to grow for Giriraj. You're going to be offered to Giriraj. And so we're trying to encourage them to grow. И также на Веле Говинде выращивают тыквы, и из тыквы берут маленькое семечко, ее сажают и как бы говорят, как бы растите большими, потому что вас будет предлагать Гирираджу. And I think Udaran Prabhu, when he was here, also said a few words to the pumpkin seeds so that they will grow. So now they've grown nicely, nice and strong. Ну, и Махарадж говорит, что я тоже об этом знаю, на самом деле я ничего такого не говорил. Вот, семенам тыквы, но, в общем, да, там выращивают много чего. But with Tulasi Devi, she can give devotion to us. We are not growing her, like for her, that, oh, we are going to do something good for Tulasi. Rather, we're growing Tulsi because everywhere in the ancient scriptures, the Puranas, the Puranas, which means the oldest scriptures, from that time onwards, always we see that Tulasi, she can give us devotion. So we are worshipping her and maintaining her with devotion. Мы выращиваем Туласи, потому что знаем, что во многих Пуранах, во многих писаниях говорится о том, что Туласи может нам дать преданность, и мы поклоняемся этой преданности, поклоняемся Туласи именно с таким желанием получить преданность. So happily we see Tulasi Devi growing there in the middle of Siberia in Tomsk, due to the love and affection of the devotees. So well done. И мы очень рады видеть, что посередине Сибири выращивается Туласи и хорошо растут, и это значит, что преданные о ней хорошо заботятся. And actually some of the nicest Tulsi, like gardens or Tulsi, many Tulsis looking very healthy I've seen, are in Sweden, which is a cold place, in St. Petersburg, which is a cold place, and you see, and yourselves in Tomsk there too. И Махарадж подмечает, что очень интересно, что очень много Туласи, которые выглядят очень хорошо, они растут довольно-таки в северных широтах, как в Швеции, Санкт-Петербурге и вот в Сибири. Hare Krishna. Not by the climate, but by the dedication of the devotees. Не потому что там такой климат, но потому что преданные так о них заботятся. And just a few days ago, we were suggesting to Munindra, Mohan and Krishna Kanta, so now we have some small Tulsis growing, then we can give to some devotees. But they are also very cautious because they only want to give to devotees who really are going to look after her with love and won't like just treat her like another plant. So this is also the affectionate guardianship. Everyone's looking out for everyone in the spiritual plane. So Munindra and Krishna Kanta, they want to make sure Tulsi is in good hands. Ну и Маниндра Махан Прабху и Кришна Канта, Давидаси, они выращивают сейчас маленькие росточки тоже Туласи, вот, и они очень заботой относятся к тому, к кому они как бы попадут, вот, потому что Туласи она должна как бы действительно в руки преданных попадать, а не тот, кто просто будет там как бы не заботиться о ней. Они хотят, чтобы о них заботились, если кому-то передавать. Yesterday when this woman asked Tulasi seeds, I have a short time to explain something for her, and I said that it is a special plant, that it is a devotional plant, and we can't to make a tea from Tulasi, and we should to serve her. And I also said that
even God, when we offer him food, he didn't accept this food without tulsi leaves. Was it right words? Because now I have I have a really short time, and I try to explain her how special tulsi is. Yeah, yes, and even though it is unthinkable for the devotees to do so, we must remind, actually you told very well, because really there are not many restrictions, but we won't take like tulsi tea, which I've seen in the shops, the health food shop, they have tulsi tea, because some scientists analyze that she's healthy for this, that, and the other. But we will not take tulsi as a tea or as a medicine or anything like this. And only we will take her leaves, etc., as offering for the Lord. But after offering, that prasadam we can take. As you know, we take the leaves as prasadam. Кадыш, может быть, скажешь на русском свой вопрос? Я спросила у Махараджа о том, что вчера, когда Аня попросила Туласи, я постаралась ей быстренько объяснить, поскольку было немного времени, насколько Туласи особенно, что это преданное Господа. И я также сказала, что Господь, Он не принимает даже подношения без листика Туласи, чтобы объяснить, насколько Туласи особенно. И сейчас я спросила у Махараджа, было ли это хорошие слова, потому что у меня было маленькое время, и я сказала очень быстро это. And actually, we've been with guests who've come to the mat, Chaitanya Saraswat mat in Navadip. You know, Indian guests, they come, sometimes VIP guests, they come. And so we show them around the temple and explain. And I remember more than once that guests come and they see tulsi. They say, oh, tulsi, yes, tulsi, very good. And immediately they take off the top part, the manjari, the flower, the beautiful flowers and the leaves, break off the top and immediately put in their mouth and eat and say, oh, yes, tulsi, very healthy. And like shocking, we have to pray to tulsi, oh, please forgive us. So, but in the West, hopefully nobody will have that tendency because they don't know that nature of tulsi. They don't see her in that way. И Махарадж сначала ответил о том, что не так много правил для Туласи есть, как мы, как преданные, должны относиться к Туласи, но есть некоторые правила. Это не надо принимать ее как чай, не надо как лекарство принимать. И Махарадж говорит, что в Навадвипе были такие случаи, когда приходили гости, и они видят Туласи, сразу, Туласи, и давай отрывать там цветы с нее, и говорить, и брать в рот, и говорить, что вот это полезно, для здоровья, но мы сразу же Туласи, прости, они не понимают, они не знают. А мы принимаем Туласи, до этого Махарадж говорил, после того, как мы предложим Кришну. Тогда вместе с прасадом мы можем их принимать, и это будет как прасад. And another thing I've had in India was we are taking some Indian devotees also on parikram to some holy places. And actually, it was at the tree of Madhavendra Puri beside Govinda Kund, beside Govardhan Hill. And there we're taking some Indian devotees. They want to see parikrama, so we are taking. And I was shocked that we are explaining about this auspicious tree. And then they went up to the tree and broke off a piece of the bark of the tree to take home as like a souvenir to worship. And this old tree, and then that also made me very sad. So sometimes I think, by learning this, we have to, before taking devotees on parikrama, etc., we have to explain not to take the bark of a tree as a souvenir, not to take tulsi, not to take the stones from Govardhan Hill. Nothing is for taking. We are coming here to do the opposite of taking, to give ourselves.
Были такие случаи возле Гавардхана, за Говиндакундой, там растет большое дерево Мадавендра-пури, и были такие случаи, когда преданные, как бы не понимая, не зная, там отрывали себе от этого дерева кусочек там коры и брали это как сувенир. Мы должны всегда объяснять, прежде чем ехать туда, что мы едем не использовать это для себя, а поклоняться этому. И так же самое это относится, не брать камни с холма Гавардхана и относиться ко всему с заботой. There is one other instruction you can kindly give when you give tulsi seeds. That is, you can ask, if they're not devotees, just tell them the 12th not to pick her leaves or cut, trim her flowers, etc. On the 12th day after the full moon and the new moon. This you can tell them. Если как бы вы даете семена непреданным, вы можете сказать, чтобы они не отрывали и не отрезали листики, я, насколько понял, на 12-й день после полнолуния и на 12-й день перед полнолунием. Махарадж, before new moon and full moon. After the new moon and after the full moon. Он Двадыши, да? Dvadashi, yes. For us, for the devotees, easily you can explain that the day after Ekadashi or Mahadvadashi sometimes, that fasting day for Ekadashi or Mahadvadashi, the next day not to pick the leaves or the flowers, etc. And why? Because it's been considered that Tulsi Devi has been fasting on Ekadashi, and so she is weak on the day after. И нам это легко запомнить, то, что это Двадаши, день после Экадаши, и почему как бы нельзя именно в этот день ничего срезать или отрывать, потому что на Экадаши Туласи постится, и она слаба. Hare Krishna. Maharaj, and I also want to ask, is it good to give tulsi seeds to people devotee? Because I think that when they serve to her, they become devotees. But how we should do in this situation properly? You may ask also in Ruski. Я хотела спросить у Махараджа, является ли это хорошо давать семена туласи людям, кто не преданы, потому что, с одной стороны, когда они служат туласи, то они обретают преданность. И я спросила у Махараджа совет, как в этой ситуации поступить наилучшим образом. So, very similar to the holy name. You want to give them some faith in Tulsi and then give them Tulsi. Ну, похоже с то, как мы даем святое имя Господа, мы хотим дать им преданность, да. And you see, throughout India, it's not just the Vaishnavas who wear tilak or the different Ramanuj Sampradaya with the tilak, the red tilak that goes out like this, or the Shaivites, or any particular department. Everybody in India knows that Tulsi is worshipable. And you see, especially in the villages, practically every house has a Tulsi manch, a place where the Tulsi is there. And whether they fully worship her or just put some incense and, but somehow or another, they know that she is worshipable. И не только у нас это понимают, не только в гаудия-вайшнавизме, это также в других сампрадаях, а также в шиваизме и во много где в Индии они понимают, что Туласи, она как бы предназначена для служения, для поклонения. And we've seen not necessarily on a Tulsi manch, though some places do, but in Thailand, in Malaysia, in
Cambodia, places that I've been on that side of the world, there they all also have honor for Tulsi Devi. Но также и в других странах, таких как Малайзия, Камбоджа и другие страны Юго-Восточной Азии, там тоже понимают ценность Туласи. But no doubt they don't know why in most cases. И ну, как бы нет, как бы они не то, что, ну, скажем так, у них есть какое-то понимание того, почему в чем ценность в Туласи. But they have some faith У них есть какая-то вера, that she is auspicious. что она особенная. So you give them some faith that she is auspicious, and then you give them the seeds, and it is good for them. Если вы дадите вот эту веру, как бы веру именно в Туласи, то вы можете дать эти семена. And you can tell them, then they get some faith. Then you can also say, if you really want her to grow very nicely, then you chant to the plant, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And for a few minutes in the morning and evening, and then I'm sure she will grow nicely. И если вы дадите этим людям веру, и они будут повторять по несколько раз утром и вечером Махамантру Туласи, то Махарадж уверен, что они вырастут хорошими. Maharaj, she also asked, have you some secret that she grow up well, and now I know what to tell her when I will give her. Now you know the secret. Nirupama, I didn't know you were hiding behind me there. I just saw your face. Nirupama is also here, trying to hide. Нирупама пытается спрятаться. Hare Krishna. Maharaj, I have one more question. Maybe also a little foolish, but I would like to ask you. Мы читали читание Чаритамриту, и там рассказывалась известная история, что Шивананда Сена, когда они шли в Джаганатха-пури, Шивананда Сена привязался к некой собаке, и когда ее не покормили, он переживал и пошел искать ее, и потом позже, да, и постился, и потом позже эту собаку преданные увидели у стоп читания Махапрабху. Известная история. И мне, вспомнилась в связи с этим история из Шримад-Бхагаватам про Бхарати Махараджа, который привязался к олененку. И в случае Шивананды Сена эта история, она прославляла его. А в случае Бхарата Махараджа история привязанности к олененку, выглядела в таком негативном свете. Я прошу пояснить, каким образом воспринимать эту привязанность, в чем разница привязанности Шивананды Сена к собаке и Махараджа Бхараты к олененку. В чем разница этих привязанностей? Tricky question. Сложный вопрос. Tricky question from an active mind. Сложный вопрос от активного ума. Well, we can say that Shivananda Sen, he, in the line of Chaitanya Mahaprabhu, is wanting the benefit of everyone. And so he was wanting the benefit of that dog, not materially, but spiritually. And he was no doubt hoping that that dog will come to Mahaprabhu. That's why he's taking the dog along. He's not taking it for himself.
Шивананда Сен, он хотел всем добра, и какого добра? Добра духовного. Он хотел, чтобы собака пришла к Махапрабху. Whereas in the case of the young deer, the Bharat Maharaj, he became overwhelmed in those possessive, I mean, like the caring, the mother to daughter, mother to son feeling towards that young deer. And it wasn't in the mood of doing good for the deer, letting the deer come to hear the holy name from Krishna or something like this. It was the mundane, natural Vatsalya rasa, parental feeling towards a helpless animal. В случае Бхарата Махараджа и олененка, там история такая, что он был привязан к олененку. Это была такая материальная привязанность. Он не хотел, чтобы этот олененок скорее бы пришел к Господу. Это была его личная привязанность. And we had a dog with us. We may have told this story before. We had a dog with us, and you may have been on that parikrama. Maybe, maybe not. I do not know. But it was the year I took sannyas. I was given sannyas. I did not take it, which is 2013. And in Jagannath Puri that year at our parikramas, a dog joined us and came with us for the whole parikrama, all the way back to the temple. Means for maybe 3 hours. The dog is with us, stopping with us, going with us, stopping with us, going with us. And it joined us on the way, and it came all the way back to the temple. И в 2013 году, когда Махараджу дали саньясу, в Джаганнат-Пури как бы к ним привязалась собачка, и она ходила везде по всем святым местам, по парикраме вместе с ними. И где-то парикрама занимала около 3 часов, и везде, куда бы они ни пошли, она шла за ними, там останавливалась, шла дальше, и так вот от храма по местам она дошла обратно к храму. And it wasn't coincidence. It was actually with us. Wherever we stopped, it waited. Wherever we walked, it came with us. И это не была случайность, она действительно как бы ходила вместе с ними. And so we are all really giving some affection to that dog, just thinking this is not an ordinary dog and it's here, taken birth in Puridam, coming on parikrama with the Sankirtan. We're doing parikrama with mridanga and kartals, with Sankirtan. And so when we came back to the temple, then we wanted to feed it some prasadam also, to give prasadam to that dog. И все видели, что это необычная душа у этой собаки, и все хотели как-то о ней позаботиться, и когда они вернулись обратно в храм, тогда хотели ей дать какого-то просада. But it really was in like a fellow devotee in devotion. Here's another devotee who is with us and will naturally distribute prasad to everybody in the Sankirtan party. И было видно, что это как бы преданное, и вот до этого я еще забыл перевести то, что ходили вместе с Санкиртаном вместе, то есть вся парикрама идет с Санкиртана, и она тоже как бы идет. So this way we can consider that in the line of Mahaprabhu there's generosity to all the living entities, because this is Mahaprabhu's great gift, that through every living entity can hear Hare Krishna Mahamantra. Every living entity can get benefit. And so Shivananda saying, he's with the dog's accompanying them and going with them to Chaitanya Mahaprabhu. So this generous devotional mood, taking the dog. И это благословение как бы Махапрабху, он дал Махамантру, дал святое имя всем живым существам, не только людям. И желание Шивананда Сена было именно таково, чтобы собака пришла к Махапрабху. But we can understand ourselves. You know how cute is a deer? We had the deer in Navadip, and the baby deer, they're super, maybe the most cute babies in the world, much more cute than human babies for sure. And anyway, it's easy to see how somebody's mind can go there. And then with Bharat Maharaj, he forgot about his chanting, he forgot about his devotional activities and became absorbed in caring for the deer's material welfare.
И мы знаем, что в Навадвипе также живут олени, и маленькие олененки, они очень прекрасные, сладкие существа, и мы понимаем, насколько к ним можно быстро привязаться. И вот как раз-таки эта история про Бхарата Махараджа, который как бы ну, забыл о своей духовной жизни и привязался к олененку. So this is my answer to your tricky question. Это вот мой ответ на ваш вопрос. Something we can consider. Plus, don't forget, everything is Leela, especially with the devotees of the Lord. And if that incident had not happened, then we wouldn't have got this like strong teaching for us as an example in our life of how to keep ourselves focused on Krishna consciousness. Также не стоит забывать, что это все лилы Господа, и нам Господь показывает, как мы должны относиться и видеть все. Yes, and Ananda Niketan Prabhu has got a hand up for a long time, and he turned from black and white into color and from still into moving. So it's a sign. Ananda Niketan Prabhu. Добрый день, дорогой Махарадж, примите мои поклоны и добрый вечер всем преданным в Томске, все, кто к нам присоединяется и в России. У меня вопрос в продолжении вашего объяснения по части туласи и предложения пищи. И вот он какой. За неимением возможности, допустим, иметь наличие туласи, да, можно ли предлагать пищу, прочитывая вслух мантру туласи, вриндаяя, туласи девая, скажем, 3 раза, 6 раз? Это может быть, скажем так, предложением пищи Господу совместно, с листочком туласи, только вот в таком звуковом формате. То есть не физический листочек, а звуковое в мантре. Okay, so the Tulsi leaves are specifically required for the worship of the deity form of the Lord. Листочки туласи, они необходимы для поклонения именно божествам. And so when before a deity is established, then everything must be set right to invite the Lord to come in the deity form. До того, как приходят божества, все должно быть устроено так, некий запрос, пожалуйста, чтобы пришли к нам божества. So preparation will already be made that there will be a supply of Tulsi leaves. Когда идет подготовка, тогда тоже используются листья туласи. And if in a very difficult climate and in the winter, then she's not giving leaves, then you can also save leaves from the summer, and those dried leaves can also be offered in the time of necessity. И если какой-то суровый климат и туласи не может расти зимой, то можно эти листики засушивать, когда есть возможность такая, и потом предлагать засушенные. In a similar way that on Ekadashi day, we do pick the leaves of Tulasi. She's happy, she's doing service, and she wants to be doing extra service. And so some of those leaves are kept aside so that on Dwadashi, the next day, then they're offered at that time. We're not picking the leaves on the Dwadashi, as we mentioned before. But it doesn't mean we don't offer Tulasi. We do offer, but we prepare beforehand to collect extra. Во время Экадаши туласи, она служит, и, соответственно, это также хорошо снимать листья туласи, потому что она в служении. На следующий день она ослабленная, поэтому мы в Двадаши мы не снимаем листья туласи. And according to time, place, and circumstance, if it is the winter and there's a very shortage of Tulasi leaves and any plants giving Tulasi, it is not necessary if you have 8 preparations on the bowl to put 1 leaf on every preparation, but there must be 1 leaf. This is the rule for the worship of the deity, for offering bhoga to the deity. There must be 1 leaf there,
put there with love. That here, dear Lord, here is prasadam with tulsi. Также, если есть сложности выращивания туласи, тогда, когда мы предлагаем Богу там несколько блюд, но не обязательно на каждое блюдо ложить по листочку туласи, мы можем как бы ложить и одно туласи, и этого, в принципе, тоже будет достаточно, и это вот необходимость, и чтобы оно одно было на блюдо. But for most devotees at home, they are worshipping the Lord in his picture form, which is 100% bona fide. But in this picture form, if there are no tulsi available, then still we can offer to the Lord without the tulsi in the picture form, then Krishna is accepting everything. Но когда мы поклоняемся дома, у нас стоит фотография божеств, и это как бы очень безопасно, и нам нет необходимости специально предлагать туласи. And when we are traveling out and about so many times, then devotees are cooking, they may not have tulsi, etc., but they're cooking and offering. They're making a plate, offering to the picture, and everyone is taking prasadam. Please do not offer if you don't have tulsi. You must always offer our food. И когда мы были в разъездах, тогда не всегда находится туласи под рукой, и ничего страшного, если картинки божеств будут предлагаться без туласи. Так, и еще был момент. И, пожалуйста, как бы просьба о том, что если у вас нету туласи, пожалуйста, продолжайте как бы предлагать. Не делайте так, что как бы, если у вас нету туласи, тогда не буду предлагать. Предлагайте так. But the worship of the deity, there is some strictness. We are following raga marga, yes, but still in the worship of the deity, there is some strictness about punctuality, about cleanliness, about what is and isn't offered, and about tulsi and other points as well. Но поклонение божеств, да, есть свои правила, такие как пунктуальность, такие как что было предложено, что не было предложено, в том числе и туласи, необходимость предложения. Thank you very much, Maharaj. Yes, Prabhu. Practical. These are practical questions, and we're happy to hear these questions. Это практические вопросы, мы очень счастливы слышать практические вопросы. And in the Himalayas, and we know that Tulsi Devi is the eternal escort of Narayan, and Narayan manifests as the Shalagram Shila, the stones from the Kali Gandaki river in the Himalayas. And it's considered that the Kali Gandaki, the river herself, is also a manifestation of Tulsi Devi. И в Гималаях, там, где откуда происходят шилограммы Шилы, там река течет, вот я название не запомнил, и она также считается как некая ипостась Туласи Деви. But we do not worship the Shalagram Shila because we are not able to be perfect in our timing, our cleanliness, how we offer the mantras we say, etc. Мы не поклоняемся Шалаграме Шиле, потому что мы не можем быть идеальными, как требуют стандарты для поклонения Шалаграме Шила. But the Shalagram Shila is 100% worshipable, Narayan himself. But by the grace of Krishna, he's a little lenient, whereas Narayan, as Guru Maharaj says, is like having a strict master. Но Шалаграм Шила — это как проявление Нараяны, там как бы все очень строго, и это как очень строгий, такой мастер. Это. Whereas the stone from Govardhan hill, the Govardhan Shila, then he is an affectionate master, one of the family. Whatever we eat, we offer to him first. This direction given by Gurudev repeatedly.
Что касается Гавардхана Шилы, то Гавардхан, он это как бы очень добрый хозяин, и мы можем как бы не бояться каких-то последствий. Hare Krishna. And our deities, Guru Maharaj's deities, which Guru Maharaj is saying so many times, they are distributing their mercy. Guru Gauranga Gandhava Govinda Sundar. Truly, when I came out from India, traveling for the first time, going center to center, I was so happy to see in so many places the pictures of the deities. In other words, themselves in picture form in so many places around the world, and saw that they were getting food, they are getting fed from all over the world by the devotees' hearts. And I was very pleased to see that and thought, yes, the deities in Navadip, they are receiving the offerings of the devotees' hearts from all over the world. И божества Навадвипе, сам Гуру Махарадж говорил о том, что они очень милостливы, и путешествия по миру, как бы Махарадж очень рад увидеть то, что во многих домах, храмах находятся как раз фотографии этих божеств, и знать то, что кормят эти божества со многих мест в мире, это очень здорово. Hare Krishna. And before we try to do any service, we must understand service comes from up to down. So it's not for us to go to a shop and think, oh, I'm going to worship Radha and Krishna, and go to a shop and buy the deities and bring home. Everything must come from the direction of Guru and the Vaishnavas. И когда мы хотим сделать какое-то служение, мы должны понимать, что служение, оно сходит сверху вниз. Это не так, что мы решили, ну, сейчас пойдем в магазин, купим божеств и будем ему служить. Нет, мы должны получить на то как бы указания вайшнавов, гуру и вайшнавов. But we can all worship the pictures, and we can all chant Hare Krishna. Но мы все можем поклоняться картинке божеств и также повторять Харе Кришна Махамантру. But also the guidance for worshipping the pictures, sometimes, especially when we think of India, we go to some people's homes and they have on the altar maybe 30 pictures and 30 pictures and little statues and little this, I mean, maybe more, I mean, very full, a full house altar of unlimited kind of pictures and little statues. В Индии, если зайти в гости к кому-нибудь, то мы увидим там во многих местах, что там как бы алтарь состоит из многих-многих фотографий, там некоторые даже больше 30 фотографий, и вот так вот они поклоняются. But actually, I am very happy if everybody worships Shri Guru Gauranga Gandhava Govinda Sundar of Navadip in their picture form. This is very perfect altar, and this is given to us by Guru Maharaj. And we understand, okay, here we've got our affectionate lordships as worshipped by Guru Maharaj and Guru Dev, and we'll be happy to worship them too. Я был бы рад, если бы дома поклонялись бы божествам именно навадвипским, потому что это божества Гуру Махараджа, Гуру Дева, они им поклонялись. И если вы будете также поклоняться и служить фотографии, то это будет так хорошо. So here are Shri Guru Gauranga Gandhava Govinda Sundaryu, Navadip deities, Mahaprabhu, Radha and Krishna, and on the lower part there are the original Girirajas that Guru Maharaj came to the temple with. And there is Shalagram Shila, Lakshmi Varaha Dev there also, and Balagopal, small Balagopal. They are there on the altar. Clean, simple altar. And in the line of Srila Saraswati Thakur, of course, coming from Guru Maharaj and Guru Dev. Также вы можете как бы увидеть внизу
где божества, там есть и шилограмма Шилы, и там есть Гирирадж, к которым пришел Шрила Шиткар Махарадж в это место, и там еще маленький Бала Гопал. Jai Saparika Shishi Guru Gauranga Gandhava Govinda Sundar Yuki. Jai. Govinda Govinda. Махарадж, I have a question again. Если такое изображение божества находится, ну, например, в храме, да, на стене, нужно ли такому изображению преподносить еду? Или основные храмовые божества, вкушая, ну, как бы все божества сразу также удовлетворены? Или все-таки каждому изображению нужно подносить особое подношение? Maharaj, if there is in a temple, yes, there is the deities, but also if in a temple they have also a picture of these deities of Navadvip, so should we offer to them boga or something, make some arati, or it's just enough that they are making offerings for the main deities? You make offerings for the deities. But all the pictures that you have, I see also pictures on the wall behind there. Each of the pictures, once a day, maybe morning and evening is even very good, is just to take some incense and in general worship all the pictures. Gurudev arranged this with his assistants, affectionately called cookers. But Gurudev arranged this, and you probably saw it, that in the morning, early in the morning when they're coming out, then they're offering incense to all of the pictures, but not necessary to offer food, no, to a separate picture, that Krishna will receive through your deities, not to make separately. Ну, и если у вас происходит как поклонение божествам, то как бы это хорошо и здорово, но вот если у вас есть какие-то картинки божеств, то стандарт у Гурудева был такой, что у него также были картинки божеств разных мест, и один раз в день было бы хорошо, если бы проходили и предлагали благовония, да, и это делалось обычно утром, когда просто одно благовоние предлагают для всех картинок божеств одновременно. But Gurudev did arrange that, and it is a very good practice that all the pictures, and that means in the public area, as it were, where devotees would meet Gurudev, also in his room, all places, then whoever it was, Rasabde Prabhu, Bimalananda Prabhu, different devotees, then they'll offer incense to all the pictures and then keep the incense. Honor, it's general honor. И это хорошая практика, которую вел Гурудев, потому что и было и у него в комнате, и также в коридорах разных висели фотографии божеств. И раз в день один из преданных просто предлагал благовоние всем божествам одновременно, просто проходя мимо и предлагая каждому. Hey Govinda. And we've got all these Ruski-speaking devotees here. And I've been talking in English all this time. Who's going to say a few words? What have you learned this week? Что вы, Махарадж спрашивает у преданных, которые по-русски говорят и сидят рядом, что вы узнали на этой неделе? Yes, Ananda Niketan Prabhu. Ask your question. You put up a new hand, is it? Yes. It's a new hand. Okay. So ask a question. See if you can get some sound out of our friends here. Махарадж, у меня вопрос как раз в продолжение того, что вы говорили, а после, я не созрел еще задать вопрос Матаджи, потому что, не знал даже, что такое появится, такая возможность. Значит, у меня на алтаре все организовано не по науке, получается. Почему? Потому что есть дорогие мне изображения божеств, которые со времен Искон, Шри Радхи, Мадхусудана Махараджем, там Краснодарский ашрам, и в Краснодарском крае эти божества
божества установлены. И они со мной вот путешествуют, переезжают постоянно, и они у меня на алтаре размещены. Также изображения гуру искон, которые также дороги мне, которые особенно повлияли на мою жизнь и на меня в свое время. Вот. Скажите, насколько ли корректно вообще одно с другим мешать, чтобы были божества, линии, в которые я получаю посвящение, которой, скажем, принадлежу, да, и, ну, и что на алтаре у меня также стоят еще и изображения божеств, которые, скажем, в линии искон. Prabhu, where your heart is, this is the worship. And you see, we've got devotees coming here, and their heart, they've had darshan of Shishi Guru Gauranga, Radha Madhava Sundar in St. Petersburg. And they feel more connection there because of that, having been there, been with them, than the deities in Navadip. So that is also fine, to have their photo, to have them in our heart. So where is your heart? There you worship, but try to keep your altar simple and clean, not to have like so many photos. We'll have some specific focus for our worship. And in general, again, you can have photos elsewhere where you offer some incense, but it's nice to have like a specific place where we're worshiping the deities that we are relating to. Махарадж говорит, что где наше сердце, там и наше служение находится. И, например, очень часто, что для многих в России, особенно для них больше к сердцу лежит лахнинские божества, потому что они там были чаще намного, чем на Навадвипе, и они ставят картинку лахнинских божеств у себя, и это, в этом нет ничего такого, как бы, это очень нормально. Но как бы Махарадж замечает то, что надо, чтобы алтарик, он был как бы простенький, чтобы не было там множества картинок, чтобы было что-то одно, что вам как бы близко и дорого. And what are the deities in ISKCON that you have in the photo? И какие еще божества вот на фотографии вот исконовские? Больше никаких нет. Больше никаких нет. Кто изображен? Что? Кто изображен там? А я сейчас покажу. Шри Радха и Мадана Махан. Я сейчас покажу, 1 минуту. So Radha Krishna. Yes, what's the show? Now Ananda Niketan was turned into black and white and standing still. Oh yes. Very beautiful. Where are these? From Krasnodar. Yes, yes. Very beautiful. And the ISKCON deity is always very beautiful. We understand it. Is Mahaprabhu there? I can't exactly see. No, not Mahaprabhu. Okay. So Radha and Krishna, and maybe you. So what is your altar? This is your altar, is it? This picture plus your Guru Vaga. Maybe you can frame a picture of Mahaprabhu. And again, I can suggest taking the picture from the golden volcano of divine love. In Russian, I don't know if the same picture is there, but the picture of Mahaprabhu that Vishnu Priya worshipped. Махарадж сначала спросил, это как бы есть как бы алтарик, что там еще, и было бы неплохо поставить туда картинку Махапрабху, которому вот божество, которому поклонялась Вишнуприя. Это фотография в английском варианте, она стоит на обложке «Золотой вулкан божественной любви», но, по-моему, у нас такой нету. And then on your altar, when you look at the altar, then you put Mahaprabhu to the left, and then Radha Krishna beside, and make them like a similar size. And then you'll be worshipping Mahaprabhu, Radha, and Krishna, which is established by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and naturally by Guru Maharaj and Gurudev. И было бы хорошо, если бы вот картинка этих божеств Рады Кришны была по центру, а с левой стороны, как вы смотрите, к алтарю был бы Махапрабху, потому что такой стандарт установил Шрила Сарасвати Такур, и
как бы к этому полностью относится также и Шрила Шридхар Махарадж, и Шрила Гурудев. Хорошо, я сделаю, Махарадж. Спасибо большое. I will do it. Hare Krishna. Govinda. And that Mahaprabhu, the picture of that Mahaprabhu, then we also gave much honor to that picture before, long time before. И этой фотографии мы также поклонялись, мы очень много почтения оказывали, вот именно фотографии Махапрабху, которому поклонялась Лакшми Прия. I don't know. Can you see? Ah, yes. Jai Shriman Mahaprabhu ki Jai. Hare Krishna. All right. Well, the clock is ticking, and so time for your evening everything. 8:20 in the evening. Время идет, и у вас уже 8:20 вечера, вот, и у вас время для чего-то другого. Просада. Prasadam, and maybe Hari Haraya Nama Krishna, I do not know. Or Mayura Mukata Pitambara Dhari, maybe. Может быть, для просады, Yara Govardhana Dhari. может быть, для просады, может быть, для баджана, может быть, для Харикарая, Нама Кришна. And then Prasadam Seva, Sharira Avidya Jal, Jadindriya Tahe Kam. Jive Pele Visaya Sagare, Tar Madhe Jivayati, Lobamoy Sudurmati, Bhaktejeta Katina Samsare, Krishna Borodoyamoy, Karibare Jiva Joy, Sva Prashad Anna Dila Vai. Sayanamrita, how or cow, doesn't both the same but different. Sayanamrita cow, Radha Krishna Guna Gau, Reme Dako Chaitanya Nitai, Jai Nimai, Jai Nitai, Sri Bhagavat Prasad Ki Jai. One of the favorite songs we know of Bhaktivinoda Thakur. Okay, dear devotees, happy there to be in Tomsk with you all, and Jagannatha Devi Dasi with us too, and all of you gathered here, all the devotees here. We're all together in Tomsk, giving our obeisances, and thanks to Udaran Prabhu for his hard work of translation. I know it takes a lot of energy, and to Ananda Niketan Prabhu for their questions and queries too. Dandavats and Jai Shila Gurudev, Shila Bhakti Sunda Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Shila Guru Maharaj, Shila Bhakti Rakhak Shira Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Shri Rupa Nuga Guru Vaga Ki Jai. Saparika Shri Guru Gauranga Guru Gauranga Radha Madana Gopal Ju Ki Jai. Shri Giriraj Govardhan Ki Jai. Shri Harinama Sankirtan Ki Jai. Jai Shila Bhakti Bimal Avadut Maharaj Ki Jai. Shila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj Ki Jai. Sri Chaitanya Saraswata Acharya Vrinda Ki Jai. And all the Tomsk Bhakta Vrinda Ki Jai. And all the worldwide Bhakta Vrinda Ki Jai. Nitai Gaur Premanandi Hari Шрила Hari. Бхакти Раджан Мадхусуданом Махарадж ки. Vanchakaupatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Dandavat, have a good week in Seva and chant very sweetly to Davali so we can see her calf arriving in the world soon. Hare Krishna. Dandavat Tamra Ashji and from all the team here and Nirupama trying to hide. And Bimala Krishna was successfully hiding to all of our, and half Ananda, half Audarya Vila. 80%. Ashchi Dandava. Haribol, give away.
Hare Krishna.